So in this video, dear students, we will be covering important questions from matrices. I have taken 3 to 4 different models. After learning these questions, you can practice the remaining important questions from your question bank or whatever. So the first question is a proof. It's a theorem. We need to prove it. A is equals to, he has given A matrix equals to A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3, C3 is a non-singular matrix. That means from this we can say determinant of A is not equal to 0. That is the definition of non-singular matrix, which implies A inverse exists. Okay, that means if a matrix is non-singular, then we can comfortably say that A inverse exists. Now we need to prove that A is invertible and A inverse equals to adjoint A by det A. So let C be the cofactor matrix of A, where C is equals to, let me write it as A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Hope you understood this. Now, what does adjoint of A mean? Adjoint of A is nothing but transpose of C, right? What does transpose mean? We will interchange the rows with the columns. That means this is the first row. Now first row becomes the first column. That means something like this. So this is the first column. Next, second row becomes the second column, and third row becomes the third column. Okay, I hope you understood this. Now we will do one thing. We will multiply A. Let us multiply A with adjoint A. So we will get A multiplied with adjoint A will be, so A is A1, B1, C1, I think, yeah, correct, and A2, B2, C2, A3, B3, C3, and then adjoint A is A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, right? Now how do we multiply two matrices? We will multiply the first row with the first column for the first element. So it is something like this. We get A1 into A1 plus B1 into B1 plus C1 into C1. Now we will, for the second element of the first row, we will multiply the first row with the second column. So we will get A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. Next, A1 A3 plus B1 B3 plus C1 C3. Hope you understood this. Now we multiply the first row with the third column. Now we will multiply the second row with the first column. So we will get A2 A1 plus B2 B1 plus C2 C1. Now again second row with second column, A2 A2 plus B2 B2 plus C2 C2. Now second row with third column, A2 A3 plus B2 B3 plus C2 C3. Now we will multiply the third row with the first column. We will get A3 A1 plus B3 B1 plus C3 C1. Now third row with second column, A3 A2 plus B3 B2 plus C3 C2. Now A3 A3 plus, right? Now in matrices we have a very important property that when we multiply the elements of a row with their corresponding cofactors, we will be getting determinant of A. For example, if you observe this value, we are multiplying A1 with its corresponding cofactor, B1 with its corresponding cofactor, C1 with its corresponding cofactor. Even here, A2 with its corresponding cofactor, B2 with its corresponding cofactor, and C2 with its corresponding cofactor. And even in this way, that A3 with corresponding cofactor, B3 with corresponding cofactor, and C3 with corresponding cofactor. Now this will give us the value of determinant of A. Okay, this will give us the value of determinant of A. Now what about the remaining cases wherein we multiply elements of a row with cofactors of some other row or some other column? We will be getting 0. Now this is a property, okay, so you can remember this. So we will be getting determinant of A 0 0 0, determinant of A 0 0 0, determinant of A. Now since it's a matrix, we can take determinant of A common, and what will be remaining is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And what does this give us? This is nothing but identity matrix. So we got an important result, an interesting result, that we got A into adjoint A is equals to determinant of A into I, right? Or A into adjoint A is equal to det A into I, right? Now similarly, we can prove that
adjoint A into A is equals to determinant of A into I. Think about it, what will reverse? When we do adjoint A into A, instead of small a1 here, we will be getting capital A1 here and small a1 here, right? Again we will be getting determinant of A, right? Hope you understood this, no? So with that way, that means we can say adjoint A into A is equal to determinant of A into I. Now let us say this is equation 1 and this is equation 2, right? ఇది బాక్స్లో పెడదాం, ఇది కూడా బాక్స్లో. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 we can say, from 1 and 2 we can say A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant of A into I. Now since determinant of A is not equal to 0, we can divide with determinant of A throughout the inequality or throughout the equation. So we will get A into adjoint A by det A is equals to adjoint A by det A into A is equals to det A by det A into I. Now it is of the form A multiplied with B is equals to B multiplied with A is equals to I. Now this is the definition of inverse of a matrix. If this is the case, then we can say B is nothing but A inverse, right? So in this case, what is B, dear students? In this case, B is adjoint A divided by det A. Now idi A inverse avutundannamata. Hope you understood this. Is this clear? So if you have not understood the proof, I will recommend you to once again watch the video. మీకు కానీ ప్రూఫ్ అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే A is equals to 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Then show that A square minus 4A minus 5I. Very simple question. We need to find A square first. Again, A square is 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Multiplied with A square is A into A, right? 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. How do we multiply matrices? First row with the first column. So we will get 1 into 1. 1 into 1 should be 1, plus 2 into 2 is 4, plus 2 into 2 is 4. Hope you understood this. First row with the second column. First row with the second column we'll get 1 into 2 should be 2. 2 into 1 should be 2, 2 into 2 should be 4, right? Ardhamautunda? Next, first row with the third column. 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2. Now second row with the first column. 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4. Second row with the second column. 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. Next, second row with the third column. 2 into 2. Second row with the third column now. 2 into 2 is 4, 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2. Now third row with the first column. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 1 into 2 is 2. Second row with the third row with the second column. 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2. ఇప్పుడు థర్డ్ రో ఇంకా థర్డ్ కాలం మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1. So what do we get ultimately, dear students? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ 9 అవుతాయి. 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9. ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 9. చెక్ చేయండి ఒకసారి, బికాస్ సెకండ్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్ కూడా 4 plus 1 plus 4. థర్డ్ రో థర్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా 4 plus 4 plus 1, 9. అండ్ మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్లో 2 2s ఉన్నాయి, ఒక 4 ఉంది. సో 4 plus 4 is 8. మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ 8 అవుతాయి. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. Right? Hope you understood this. So we got the value of A square. Now what should we find? We should find the value of 4A. So 4A chala simple. 4A will be 4 times A. That means 4 times. So diagonal elements ఏమో 4 అవుతాయి, నాన్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 8 అవుతాయి. ఎందుకంటే 4 into 2 8 కాబట్టి ఇక్కడ 4 8 8 8 4 4 8 8 4. అర్థమైందా? ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని మనం 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ 5i. 5i ఏమవుతుంది? 5 into I షుడ్ బి, I అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? ఏంటి? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. సో 5 into I ఏమవుతుంది? 5 0 0 0 5 0 0 0 5. Now they are asking us to find A square minus 4A minus 5i. So what will that be? A square is 988 898 889. అర్థమైందా? ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి రాస్తున్నాం. ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మైనస్ 4A. 4A అనేది ఇది, దట్ ఈస్ 4 8 8 8 4 4 8 8 4 మైనస్ 5i వాల్యూ 5 0 0 0 5 0 0 0 5.
ఇప్పుడు కానీ మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ కానీ ప్రాపర్గా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 9 - 4 5, 5 - 5 0, రైట్. నెక్స్ట్ 8 - 8 0, 0 - 0 0. అలాగే ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. చెక్ చేసుకోండి, మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ 0 అయిపోతాయి. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అంతే అనుకుంటా, నల్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఇస్ ఏ నల్ మ్యాట్రిక్స్, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే I = 1 0 0 1, E వచ్చేసి 0 1 0 0, దెన్ షో దట్ AI + BE హోల్ క్యూబ్ = A³ I + 3A² BE. సో క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ డియర్ స్టూడెంట్స్. డైరెక్ట్గా దీన్ని క్యూబ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయకండి. మ్యాట్రిసెస్లో A + B హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు A² + 2AB + B², రైట్. ఇట్ క్యాన్ బి ఇఫ్ AB = B, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ AI వాల్యూ కనుక్కుందాం. AI వాల్యూ ఏమవుతుంది? సింప్లీ ఈ I అనే దాని Iని Aతో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో వీ గెట్ A 0 0 A, అండ్ వాట్ డూ వీ గెట్? BES, BE విల్ బీ 0. ఈని మనం Bతో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో విల్ గెట్ 0 B 0 0. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. నౌ AI + BE, ఫస్ట్ ఇది కనుక్కుందాం. AI + BE ఏమవుతుంది? A + 0 is A, 0 + B is B, 0 + 0 is 0, A + 0 is A. ఇది క్లియరా? ఇప్పుడు మనం AI + BE హోల్ స్క్వేర్ కనుక్కుందాం డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ AB0A మల్టిప్లైడ్ విత్ AB0A, రైట్. ఎలా మల్టిప్లై చేద్దాం? ఫస్ట్ రో విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. సో వీ గెట్ A² + B × 0 is 0. నెక్స్ట్ A × B is AB + B × A is BA. నెక్స్ట్ 0 × A is 0, A × 0 is 0, 0 × B is 0, A × A is A². So we get A² + 0 is A², 2AB 0 A². Hope you understood this. This is AI + BE హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది AI + BE హోల్ క్యూబ్. అంటే ఇది AI + BE హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ AI + BE. Hope you understood this. That means మనం ఇది మల్టిప్లై చేయాలి. A² 2AB 0 A² మల్టిప్లైడ్ విత్ AI + BE ఎంత వచ్చింది? AB0A, AB0A. మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా కదా. సో నా ఇప్పుడు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి? ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలమ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. A² × A ఏమవుతుంది? A³ అవుతుంది. 2AB × 0 ఏమవుతుంది? 0. నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ కోసం ఫస్ట్ రోని సెకండ్ కాలమ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. A² × B ఈజ్ A²B, 2AB × A is 2A²B. ఇది అర్థమైందా? 2AB × A is 2A²B, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ కోసం సెకండ్ రోని ఫస్ట్ కాలమ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 0 × A is 0, A² × 0 is 0. Now second row with the second column 0 × B is 0, A² × A is A³. Hope you understood this. So we get A³, ఇక్కడ వచ్చింది 3A²B, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ మళ్ళీ A³, రైట్. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ A³ I + 3A²BE. ఓకే, సి I కావాలంటే నాన్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0 అవ్వాలి ఫస్ట్. సో మనం దీన్ని ఇలా రాద్దాం, రైట్. ఇది క్లియరా? బికాజ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. చెక్ చేసుకోండి. ఇలా రాయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం A³ కామన్ తీయొచ్చు. మిగిలితే ఏం మిగులుతుంది? 1 0 0 1. సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం 3A²B కామన్ తీద్దాం. మిగిలిది ఏంటి? 0 1 0 0. సో మీరు కానీ క్లియర్గా గమనిస్తే ఇది నథింగ్ బట్ I, రైట్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I. ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ B. ఈజ్ ఇట్ క్యాపిటల్ B ఆర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ E if I am right. Yeah, it is capital E, right. So ultimately what are we getting? We are getting 3. We are getting AI + BE whole cube, right? AI + BE, na? Yeah, that is equals to A³ × I + 3A²BE. I think this is what we have to prove, hence proved. So question as simple as that or not. Next question, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే θ - phi = 90, θ - phi = 90. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? θ = 5 + 90 అని రాయొచ్చు. అవసరమైతే మనం వాడుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు షో దట్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చాడు. ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ ఒక మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేసి నల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తున్నాడు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఎక్కడైతే θ ఉందో అక్కడ 5 + π/2 రాద్దాం. అంటే cos θ వాల్యూ ఏమవుతుంది? cos of 5 + π/2. అంటే cos of 90 +
కాస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది మైనస్ సైన్ 5 అవుతుంది. ఎందుకు మైనస్ సైన్ 5? ఎందుకంటే 90 ప్లస్ 5 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ నెగిటివ్ అవుతుంది అండ్ కాస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ సంథింగ్ సైన్ లాగా మారుతుంది అనమాట. హోప్ యూ నో దిస్ ఇన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో. నెక్స్ట్ సైన్ థీటా ఏమవుతుంది? సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ 5. అగైన్ నౌ సైన్ కాస్లో మారుతుంది, బట్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది సింప్లీ కాస్ 5 అవుతుంది. ఇది క్లియర్ కదా? సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుందంటే ఇది కాస్ థీటా కదా. అచ్చా, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది? 5 స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఐల్ బి గెటింగ్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సైన్ 5 హోల్ స్క్వేర్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. -1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 1, సైన్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ సైన్ స్క్వేర్ 5. ఇది క్లియరా? అండ్ దిస్ ఇస్ సైన్ థీటా. సో సైన్ స్క్వేర్ 5 ఏమవుతుంది? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది? సింప్లీ కాస్ స్క్వేర్ 5 అవుతుంది, రైట్? సో ఇది కానీ అర్థమవుతే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ డైరెక్ట్గా మనం ఏమేమి రాయొచ్చు అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా టేక్ ఎల్హెచ్ఎస్. కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది? సో ఇది కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ, ఇది సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ, ఇది కాస్ థీటా వాల్యూ అండ్ ఇది సైన్ థీటా వాల్యూ. సో ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది కదా, అక్కడ ఏం రాయొచ్చు? సైన్ స్క్వేర్ 5 రాయొచ్చు. మనం కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. సో వీ కెన్ రైట్ దేర్ సైన్ స్క్వేర్ 5. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా ఉంది కదా, కాస్ థీటా ఏంటి? మైనస్ సైన్ 5 అండ్ సైన్ థీటా ఏంటి? కాస్ 5. ఓకే, ఇంటూ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా, అంటే మళ్ళీ సేమ్ రాయాలి ఇక్కడ, మైనస్ సైన్ 5 ఇంటూ కాస్ 5 అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ స్క్వేర్ 5. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఇంటూ నెక్స్ట్ కాస్ స్క్వేర్ 5 యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ కాస్ 5 సైన్ 5. And next we have cos 5 sin 5. Next we have sin square 5. Again we have to multiply matrices first row with the first column. ఏమొస్తుంది మనకి? sin square 5 into cos square 5. ఓకే, మైనస్ sin 5 cos 5 into cos 5 sin 5 మైనస్ sin 5 cos 5 into cos 5 sin 5 అంటే ఇది మైనస్ sin square 5 cos square 5. ఇది క్లియరా? అరే మైనస్ ఏబీ ఇంటూ బిఏ లాగా ఉంది, విచ్ ఇస్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్. క్లియరా? నౌ ఫస్ట్ రో విత్ ద సెకండ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ రో విత్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సైన్ స్క్వేర్ 5 ఇంటూ ఒక పని చేద్దాం, మనం ఇలా రాద్దాం. సైన్ స్క్వేర్ 5 ఇంటూ సైన్ 5 కాస్ 5 మైనస్ సైన్ 5 కాస్ 5 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 5. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు, సైన్ 5 కాస్ 5 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 5, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? సో నౌ సెకండ్ రో విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాల్సింది మైనస్ సైన్ 5 కాస్ 5 ఇక్కడ మైనస్ సైన్ 5 కాస్ 5 ఇంటూ నౌ ఈ ఎలిమెంట్ వీ నీడ్ into multiply this element with this element firstly. So we get minus sin 5 cos 5 into cos square 5 and then now we will multiply this element with this element, right? Correct na? So ఏమొస్తుంది మనకి plus cos square 5 into cos 5 sin 5. Hope you understood this. Now for the next part, this element with this element, correct? So we get minus sin 5 cos 5 into cos 5 sin 5 and next plus we need to multiply this element with this element. Hope you understood this. So we get cos square 5 into sin square 5. Clear? So simply sin square 5 cos square 5 minus sin square 5 cos square 5 0. ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి? sin cube 5 cos 5, sin cube 5 cos 5. ఇక్కడ కూడా మైనస్ సైన్ క్యూబ్ 5 కాస్ 5, ఇది కూడా క్యాన్సల్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మైనస్ సైన్ 5 కాస్ క్యూబ్ 5 ప్లస్ కాస్ క్యూబ్ 5 సైన్ 5, సో దిస్ ఆల్సో గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 5 కాస్ స్క్వేర్ 5 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 5 కాస్ స్క్వేర్ 5. పర్ఫెక్ట్. సో వీ గెట్ ఎ నల్ మ్యాట్రిక్స్ హియర్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నల్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? కరెక్ట్ నా? దట్ మీన్స్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో డన్, డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విత్ ర్యాప్ట్ అటెన్షన్. ఏమైనా అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.